Hello everyone, it's Storylish. I'm Amir Ali Shariat. Listen, learn and enjoy, and don't forget to like this video and subscribe for more stories. Be with me with the rest of the story. The Little Prince. I leapt up as if I had been struck by lightning. I rubbed my eyes hard. I stared, and I saw an extraordinary little fellow staring back at me very seriously. Here is the best portrait I managed to make of him later on. But of course my drawing is much less attractive than my model. This is not my fault. My career as a painter was discouraged at the age of 6 by the grown-ups, and I had never learned to draw anything except boa constrictors outside and inside. So I stared wide-eyed at this apparition. Don't forget that I was 1,000 miles from any inhabited territory. Yet this little fellow seemed to be neither lost nor dying of exhaustion, hunger, or thirst, nor did he seem scared to death. There was nothing in his appearance that suggested a child lost in the middle of the desert 1,000 miles from any inhabited territory. When I finally managed to speak, I asked him, "But what are you doing here?" And then he repeated very slowly and very seriously, "Please draw me a ship." In the face of an overpowering mystery, you don't dare disobey, absurd as it seemed. 1,000 miles from all inhabited regions and in danger of death. I took a scrap of paper and a pen out of my pocket. But then I remembered that I had mostly studied geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little fellow rather crossly that I didn't know how to draw. He replied, "That doesn't matter. Draw me a ship." Since I had never drawn a ship, I made him one of the only 2 drawings I knew how to make. The one of the boa constrictor from outside, and I was astounded to hear the little fellow answer, "No, no, I don't want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is very dangerous, and an elephant would get in the way. Where I live, everything is very small. I need a ship. Draw me a ship." So then I made a drawing. He looked at it carefully and then said, "No, this one is already quite sick. Make another." I made another drawing. My friend gave me a kind, indulgent smile. "You can see for yourself. That's not a ship. It's a ram. It has horns." So I made my 3rd drawing, but it was rejected, like the others. "This one's too old. I want a ship that will live a long time." So then, impatiently, since I was in a hurry to start work on my engine, I scribbled this drawing and added, "This is just the crate. The ship you want is inside." But I was amazed to see my young critic's face light up. "That's just the kind I wanted. Do you think this ship will need a lot of grass?" "Why?" "Because where I live, everything is very small.
the rest of the story on Friday night. ترجمه فارسی. ادامه داستان شازده کوچولو. مثل صاعقه زده ها از جا پریدم. چشمانم را مالیدم، دور و برم را به دقت نگاه کردم و عجیبترین آدم کوچولویی را دیدم که با جدیت تمام به من نگاه میکرد. در اینجا میتوانید بهترین شکل از این موجود کوچولو را که من بعدها موفق شدم آن را به تصویر بکشم ببینید، اما مطمئنا این تصویر هرگز به شیرینی و جذابیت صاحب آن نخواهد بود. هرچند این دیگر تقصیر من نیست. بزرگترها وقتی من 6 ساله بودم مرا از کشیدن نقاشی دلسرد کرده بودند. به همین دلیل من فقط میتوانم مار بوا را از درون و بیرون بکشم. حالا من با چشمانی که از تعجب از حدقه بیرون زده بودند داشتم به این موجود عجیب که مثل جن به یک باره در برابرم ظاهر شده بود نگاه میکردم. یادتان باشد هواپیمای من در نقطه‌ای از بیابان سقوط کرده بود که هزاران کیلومتر با هر آبادی مسکونی فاصله داشت. با این حال به نظر نمی رسید آدم کوچولوی من در صحرا سرگردان شده باشد یا از خستگی، گرسنگی، تشنگی یا حتی از شدت ترس در حال مرگ باشد. هیچ چیز در این بچه شبیه به کسی نبود که در وسط صحرا هزاران کیلومتر دورتر از هر آبادی گم شده باشد. بالاخره توانستم خودم را جمع جور کنم و از او پرسیدم: تو اینجا چیکار میکنی؟ در پاسخ به آرامی و از روی وقار و اعتماد به نفسی که همیشه در صحبت‌هایش مشهود بود دوباره تکرار کرد: میشه لطفاً برای من یک گوسفند بکشی؟ وقتی چیزی پر رمز و راز خیلی قوی باشد شما قدرت نافرمانی نخواهید داشت. این موضوع خیلی پوچ به نظرم آمد. با این حال هزاران کیلومتر دورتر از هر آبادی در حالی که خطر مرگ تهدیدم میکرد کاغذ و خودنویسم را از جیبم بیرون آوردم. اما یک دفعه یادم آمد که چقدر مطالعات من روی جغرافی، تاریخ، ریاضی و دستور زبان تمرکز داشته است. پس با کمی دلخوری به پسرک کوچولو گفتم: من نقاشی بلد نیستم. او جواب داد: مهم نیست، برای من یک گوسفند بکش. اما من هرگز گوسفند نکشیده بودم. بنابراین یکی از آن 2 نقاشی که بلد بودم برایش کشیدم. آن مار بوا از بیرون بود و چقدر متعجب شدم وقتی پسر کوچولو با دلخوری آن را پس داد و گفت: نه من یه فیل تو شکم مار بوا نمیخوام. مار بوا خیلی خطرناکه و یه فیلم خیلی بزرگ. جایی که من زندگی میکنم همه چی خیلی کوچیکه. چیزی که لازم دارم یک گوسفنده. برام یک گوسفند بکش. و من این نقاشی را برایش کشیدم. با دقت به آن نگاه کرد و گفت: نه، این گوسفند خیلی مریضه، یکی دیگه میخوام. من نقاشی دیگری کشیدم. دوست کوچولوی من لبخندی زد و گفت: تو خودت داری میبینی اون یک گوسفند نیست، یه قوچه، شاخ داره. پس دوباره نقاشی دیگری کشیدم، اما این یکی هم مثل بقیه نقاشی ها رد شد. این خیلی پیره، یه گوسفندی میخوام که خیلی عمر کنه. من که حوصله‌ام به کلی سر رفته بود و از طرفی هم میخواستم هرچه سریعتر تعمیر موتور هواپیمایم را شروع کنم، این نقاشی را برایش سرهم کردم و برایش توضیح دادم که گوسفندی که میخوای تو این جو است. و با کمال شگفتی دیدم که نوری در چهره کودکانه‌اش درخشید. این درست همون چیزیه که میخواستم. تو فکر میکنی این گوسفند خیلی علف بخواد؟ چطور مگه؟ آخه جایی که من زندگی میکنم همه چیز خیلی کوچیکه. ادامه داستان جمعه شب. ممنونم از وقتی که گذاشتید. امیدوارم ویدیوهای ما رو دیده باشید و لذت برده باشید. لطفاً همراه ما باشید. ویدیوهای ما رو لایک کنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید. Thanks for your time. Don't forget to like this video and subscribe. And remember, listen, learn, and enjoy with Storylish.